Hello everyone, welcome to Sanmargha classes. In the rational number chapter, look at the question number 38. Solve the left hand side and right hand side of the problem to test the distributive property of a rational number. So here left hand side of the equation. So here left hand side 6 by 5 into 5 by 7 plus 1 by 2. So 6 by 5 into, so here 7, 2. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಮತ್ತು 2 ನ LCM ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 14 is the LCM. So here 10 plus 2 sevens, so 7, okay. So here 6 by 5 into 17 divided by 14. So here 2 3s are 6, 2 7s are 40. Okay, so is equal to 17 3s are 51 divided by 35. So right hand side, so RHS, so 6 by 5 into 5 by 7 plus 6 by 5 into 1 by 2. So here numerator na numerator ಗೆ multiply ಮಾಡೋದು, so denominator na denominator ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so here ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 5 numerator ಅಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, so ಹಾಗಾಗಿ 5 ones, so 5 ones ಅಲ್ವಾ. So here 6 by 7 plus 2 ones, 2 3s are 6. So here 3 by 5. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 7 ಮತ್ತು 5 ನ LCM is 35. So in the numerator 7 5s are 35. So 5 ಅನ್ನ ನಾವು numerator ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 6 5s are 30 plus 5 7s are 35. So 7 3s are 21. So this is equal to 30 plus 21 is 51 divided by 35. So ಇಲ್ಲಿ left hand side is equal to ಏನಾಯ್ತು, right hand side ಆಗಿದೆ. Okay, so this holds the distributive property of a rational number. So thank you.